for all the for advocate fraternity. Will also help for the who are going to write junior civil judges. So that in this connection, I request Mr. Srinivas, one of our colleague advocate, to teach the civil procedural code. Earlier also, Mr. Srinivas garu manaki ILPA physical coaching ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 2 weeks అది తీసుకోవడం జరిగింది రెగ్యులర్గా. అంతేకాకుండా ఐఎల్పిఏ కూకట్పల్లి బార్ అసోసియేషన్లో కూడా ఫ్రైడే సిరీస్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఫిజికల్గా అక్కడ కూడా ఆయన 1 day సిపిసి మీద సిపిసి అట్ గ్లాన్స్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ ఇవ్వడం జరిగింది, వాట్ ఆర్ ది ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద. So now also he voluntarily agreed to take the classes on CPC, series of classes. So I request Mr. Srinivas garu to take the class on civil procedural code. Srinivas sir. Yes sir. Very good evening to all brothers and sisters in the fraternity. Hope I am audible to all of you. Yes, sir. Please proceed, sir. Thank you very much. Dear aspirants and participants, please maintain decorum of the session. Don't ask any questions in the middle of the class. As usual, after completion of the class, you just raise your hand. We'll call in a protocolar manner. Please cooperate with us. Thank you, sir. Srinivas sir, you please proceed. Yes, sir. Suresh garu, 1 minute. Recording in progress. Suresh sir. Sir, చెప్పండి. Start, sir. Start చేశాను సార్ ఆల్రెడీ. Okay, sir. Srinivas sir. Yeah, very pleasant evening to you all, and very happy to be a part of this organization, and I'm very happy to be with all young minds who are ready to learn the law. We are learning law every day. Being lawyers, it is our duty to enrich our knowledge every day, either by reading or by hearing to someone who is elder in our profession, who is comfortable at letting us know the intricacies in law. I am very fortunate enough to have an interaction on this CPC. Most of the people in our law field are afraid of the subject called Civil Procedure Code. And it is only an apprehension is my understanding. So once you start understanding the CPC, it is very easy and it is very much comfortable. And let us go into the law, learning law today. So we have, how many kinds of laws we have? We have 3 kinds of laws. One is public law. Public law is nothing but constitutional, what the Constitution has given us, fundamental rights infringement. Why we come to court of law? As and when our rights are infringed. So, any fundamental right is infringed, we go before the High Court under Article 226 of Constitution of India and under Article 32 of Constitution of India to the Supreme Court. Likewise, there is a criminal law also there in place in this country. The criminal law is a law. It is a procedure where a person has committed an offense or not. He is being tried by a procedure called a criminal procedure. A person who harms other person, a bodily injury or a property injury to other person, then any injury of such kind may be brought before the court. That
legal action may be brought before the court, and that procedure will follow into action. So the end result of the fundamental rights is to see to it that your fundamental rights are protected and you are compensated for the loss, if any. That is one thing. And second thing, you go before the court for your infringement of your criminal, infringement of your bodily injuries or any property which is stolen or whatsoever which has been stated in IPC or other minor acts. So there in criminal law, after the procedure, the end result will be punishment or fine. So likewise, what is a civil remedy? What is a civil remedy? What do you mean by a civil remedy? So these are all the rights which a person is having against another person. For example, a property right, a partition between family members. That has to be done equally. If at all there are 5 members in the family, whether male or female children, all of them should get equal rights. That's what is the law. So there are 4 male children and 1 female. So the 4 children thought that they will share the property in between themselves. So the person who is a girl or a female child, she can approach the court stating that I have a cause of action. The law has given me a right that I am also equally entitled for the right in the property. In spite of myself having a right in the property, the brothers are avoiding and they are not giving me a right in the property. So this female child in the family can go before the court and she can file an action. An action is nothing but a suit or what you call it as a claim. What you call it as a claim. So coming to CPC, this is what which will facilitate that female child for bringing a legal action before the court. So how it has to be brought in? There should be a jurisdiction. There should be a jurisdiction. Jurisdiction means the area in which the property is situated. It has to be decided. And in the court of that jurisdiction, having that pecuniary jurisdiction, pecuniary in the sense having value, jurisdiction will be placed before that court for deciding the suit. So in all these civil suits are decided by a procedure called Civil Procedure Code. It is called Civil Procedure Code. The Civil Procedure Code consists of 158 sections and 51 orders in the first schedule. 158 sections in the code. It is called as code, 158 sections. And 51 orders are called as the procedure. Here, 158 sections are only... Sir, board is, Srinivas sir, board is not visible properly. Is it visible now, sir? It's better to like this. Straighten the board. Yeah, it is some slightly slanting position. Yes, sir. Is it here, sir? No? Tirupati garu? Tirupati sir? Sir. Board కనబడుతుంది sir. Right, sir. Proceed, sir. So this is called a Civil Procedure Code, which has come into force in the year 1908, and it consists of 158 sections. It is called as code, and which can only be amended by the parliament or legislature. Let me be very clear. Let me be very clear. That is, 158 sections can only be amended by
the Parliament. That is called as code. Coming to the procedure, wherein you'll find it at first schedule in the Civil Procedure Code, and there are 51 orders, which will decide how the suits has to be proceeded with by the courts. How the suit has to be proceeded by the courts. So all these 51 orders can be amended by the High Courts. Being a procedure, if at all there is any procedural lapse, or if at all the High Court feels like having a change in procedure, or there are any hiccups in the procedure, the High Court can make an amendment, and such these 51 orders can be amended only by the High Courts of that state. Is it clear? So voice is not clearly audible, sir. Voice is not clearly audible. Shall I repeat it once again? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Sir, CPC is a code. Civil Procedure Code is a code which has come into force in the year 1908, and it consists of 158 sections, and it is called as code, CODE code. And all these 158 sections can only be amended by the Parliament. All these 158 sections can only be amended by the Parliament, but not otherwise. Coming to the 51 orders in the CPC, they are in the first schedule. They are in the first schedule. All these orders are the procedure which the courts have to follow while deciding the suits. All these 51 orders can be amended by the respective high courts under which its jurisdiction is. So, this can only be amended by the respective high courts. Coming to the jurisdiction part of it, Section 2 is definitions in the CPC. Section 2 is definitions in the CPC, and Section 1 is short title, commencement and extent. So, this Act may be cited as Code of Civil Procedure 1908. It shall come into force on the first day of January 1908. It extends to the whole of India, except Jammu and Kashmir, the state of Nagaland, and the tribal areas, provided that state government consent may by notification officially gazette. Sorry for disturbance. Your voice is not audible. Voice, sorry, out. Okay, sir, I'll just bring a mic for that. Just bear with me. Use Bluetooth, your Bluetooth. Yes, sir, yes, sir. Use it. For me, voice is very clear, sir, but I think their bandwidth is very slow. Sir, am I audible now? Yeah. Yes, sir. Yes, Loud sir. and clear? Yeah, it's clear. Yes, sir. Once again, I'll repeat what I have stated, because some of them have stated that they were unable to hear me. This code is consists of 158 sections, which is called as code, and which can be amended only by the Parliament. Coming to 51 orders in the CPC, that is called as procedure.
that enunciates the procedure which has to be followed by the courts throughout the India, length and breadth of the India. And here there is a short title and commencement where in the CPC it states that the tribal areas are being excluded from this. There are some areas which have been excluded. Here in Andhra Pradesh also we have unified Andhra Pradesh. We have some tribal areas like the Bhadrachalam agency areas are there where the CPC 1908 is not applicable. Where this CPC is not applicable to the East Godavari, West Godavari, and Visakhapatnam agencies in state of Andhra Pradesh and Union Territory of Lakshadweep. Application of the court shall be without prejudice to the application of any rule, regulation, or the time being in force in such islands or such union territories as the case may be relating to the application of this code. So first is how this law is extended to this country. So the law is extended to the whole of this country except to the tribal areas and the areas which has been enunciated in the law. Lalo cheppina madiriga ట్రైబల్ ఏరియాస్ కి కాకుండా ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. Coming to the definitions part. The definitions part is there in section 2 of CPC. There are around 21 definitions which are there, which you may read for yourself so that it will be convenient for you to understand. I'll just give you a glance at that. Section 2.2.1 is code, includes rules. Section 2.1 is a code. Code is nothing but it is a combination of 158 sections and also rules. Okay. Coming to the second, section 2, subclause 2. It is a decree. What is a decree? What is a judgment? And what is an order? First, let us understand these terms. First, let us understand these terms. Let us understand a few terms which I would like to I'll just give you a brief understanding of the terms. Those who are new to the profession or those who are very young at profession will have the advantage of it. Plaintiff is a person who brings a cause of action to the court. Plaintiff is a person who files a suit into the court. Plaintiff is a person who is aggrieved by some others and he has come to the court praying for certain reliefs. Defendant is a person who is opposing the claim or who is defending the claim. Defendant is a person who is defending the claim or opposing the claim. Coming to the petitioners and respondents, you will come across many a times and you'll be quite astonished or surprised to see. At times plaintiff will become the petitioner and at times plaintiff will become the respondent also. So, as and when a person files an interlocutory application before the court seeking immediate reliefs, that person will be called as a petitioner. The person who is arrayed opposite to the person who had brought this list is a respondent.
So here there are many a kind of petitions which are possible. These are all called as supplemental proceedings. For example, filing an application for injunction, temporary injunction, you'll be heard of while practicing or with your senior, or any property which is being wasted or causing injury to that property, causing inconvenience in that property to the plaintiff, he may file a petition and he'll be called as a petitioner, and he can file a petition before the court stating that the defendant may be stopped or the respondent may be stopped from causing inconvenience or causing that sort of a inconvenience to the plaintiff. So these are the kind of the reliefs which are being asked before the court. So coming to cause of action. What do you mean by a cause of action? A person is having a right. That right is being infringed by some others. When that right is being infringed, he has a right to come before the court seeking for the reliefs. He has a right to come before the court seeking for the reliefs or remedies. For example, Mohan has agreed to purchase a house from Satish. Mohan has agreed to pay 5 lakhs and he has paid 4 lakhs, and Satish is not registering the property. So what is the remedy available to Mohan? Mohan can go before the court by way of an action which is called as a cause of action, stating that I have agreed to pay him 5 lakhs for registering the property in my favor, and I have paid 4 lakhs already. I am ready to pay another 1 lakh also. In spite of that, Mr. Mohan is not paying. Mohan is not coming forward and registering me the property. Then the court will come to the rescue of the person who has paid substantial amounts, and depending on the merits and demerits of the case will be decided by the court. So here, what are the issues involved in it? There are two persons. One is a seller and the other one is a buyer. Buyer has agreed to sell his property to 5 lakhs and he had received 4 lakh rupees and he was due to get 1 lakh rupees. He is not receiving that 1 lakh rupees and he is not registering the property. So the buyer will have an opportunity to issue him a notice calling him to come forward and receive the balance consideration, balance money, and register the property in his favor. If at all he comes forward and registers the property, there is no issue. There is no case to be filed into the court. When that person doesn't come forward, when the seller doesn't come forward to register the property, the buyer has a right to move the court, stating that he has an action to bring before the court to be decided by the court. That's how it is called as a cause of action. This cause of action has to be explained in a brief manner. In the plaint. Coming to the plaint. What do you mean by a plaint? Plaint is a format wherein you will find on the top of it
heading, the court in which the case is instituted, the place of the court, the pecuniary jurisdiction of the court. What do you mean by pecuniary jurisdiction? Pecuniary jurisdiction is a jurisdiction which has been decided by the law. Up to 20 lakhs is the jurisdiction which has been on the junior civil judge, and above rupees 20 lakh 1 rupee to up to 50 lakh rupees is conferred on the senior civil judge, and above 50 lakhs unlimited is the jurisdiction of the district judge. If at all a dispute is below 9 lakh rupees, that has to be placed before a junior civil judge of that district or of that area of that territory. So how the territory has to be decided? So every district will have a district court. Every district will have a district court, and it will have a jurisdiction over that area. Every district will have a jurisdiction. Every district court will have a jurisdiction in the entire area of that jurisdiction, and they can take up the legal actions which are falling under their pecuniary jurisdiction and territorial jurisdiction. Territorial jurisdiction. Coming to a dispute which is falling between 30 lakh rupees. So it has to be necessarily be presented before a senior civil judge court between 20 lakhs 1 rupee and up to 50 lakh rupees. If at all the dispute's value is more than 50 lakhs, then it has to be presented before a competent court having jurisdiction, that is a district judge. So coming to jurisdiction part, I hope you got it. Territorial jurisdiction is the area which is having a territory, a defined territory, will be allotted to certain courts, and you can only institute the cases in that courts only. You can institute the cases in that court only. So in the plaint, what it contains: name of the court, the place of the court, the district in which the court is located, the suit number, OS number of so and so of 22, and between whom the litigation is, between whom. There is a person who has brought a litigation or a cause of action before the court. So who has brought the cause of action before the court is called as a plaintiff, and in Telugu it is called as Vadi. And the person who defends the case, against whom the plaintiff has lodged the case, is called as defendant. So the address and particulars of the plaintiff and the defendant has to be clearly stated in the cause title. Clearly stated in the cause title. And their capacity to sue is also important. A minor cannot sue any person. A minor is a person who is below 18 years. He cannot sue any person or a firm or a company. Minor has to sue by his natural guardian, represented by a natural guardian. Capacity to file a suit is also important. Capacity to file a legal action. Person should be of sound mind. Person should not be insane. Person should be major. Major in the sense who has crossed 18 years of age is called as a major in our Indian context. So all these parameters are there. Coming to the addresses,
and the advocate address is also mentioned at the time of filing the plaint, while drafting the plaint. And thereafter, third column comes brief facts of the case. Brief facts of the case. For example, if at all we take up a brief facts of the case, the brief facts will be, prior to that I have taken an example, a buyer and a seller. A buyer has agreed to purchase a property and seller has agreed to sell the property. That can be clearly stated in your own words. In your own words. The words should be simple English and it should be understandable to the court, and it should be away from ambiguity. Away from ambiguity. అక్కడ డౌట్ కు ఆస్కారం రాకుండా ఆ రాసేటువంటి పదాలు రాయవలసి ఉంటుంది ఆ బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ లో. అది ప్లీడింగ్స్ ఇన్ జనరల్ అంటారు, ఆర్డర్ 6 లో వస్తుంది అది. సో what if at all you are a lawyer, what you will be saying? I'll just enunciate it. The plaintiff agreed to purchase a property, house bearing number so and so, for an amount of rupees 5 lakhs from the defendant. The defendant has agreed to sell his property, suit schedule property, at rupees 5 lakhs and had received an amount of rupees 4 lakhs as advance sale consideration, and thereafter is not registering the property in the plaintiff's favor as agreed. Full stop. Thereafter, the plaintiff had issued a notice calling upon the defendant to come forward to receive the balance sale consideration of rupees 1 lakh and register the property in his favor as such. In spite of receipt of the said notice, the defendant had not come forward to register the property in favor of the plaintiff. Full stop. The defendant is having a fraudulent intention to cause wrongful loss to the plaintiff and to get benefit illegally and wrongfully. As such, he is not registering the property in spite of the receipt of notice. As such, the plaintiff is before this court seeking specific performance of the contract entered by the plaintiff on so and so date, and the plaintiff is filing the list of documents along with the plaint for the kind perusal of the court. So this would be a simple pleading to the court. Instead of this, our learned friends, most of them write voluminous pages that will only irritate the judges. If at all you are a judge also, you may not read a number of pages. It will also cause inconvenience to you. What all you want to say it in a simple manner, say it to the point. Don't repeat the sentences one after the other. And in that pleading, you should definitely say that whether he is having a fraudulent intention or a wrongful intention, or he has committed any forgery, fraud, or whatever it may be, with regard to the legal action which you are about to bring before the court, the cause of action. Hope my friends have understood what I have communicated. Coming to the next part, the cause of action. Cause of action is a bundle of facts. And let us take the same example. Here the plaintiff had agreed to purchase the property of defendant for 5 lakhs consideration and entered into an agreement of sale on so and so date
thereafter received 4 lakh rupees and acknowledged by the defendant, promised to receive 1 lakh at the time of registration, full stop. Thereafter, plaintiff had repeatedly requested the defendant to receive money many a times. Vexed with the attitude of the defendant, the plaintiff had issued a notice to the defendant asking him to receive the balance consideration and register the property. After receipt of the notice also, the defendant had not come forward to register the property. As such, a cause of action has arisen and it is continuing. As such, the present suit is filed. So this is what is a cause of action, which you write it in a column where it is, you can find it in order 7. Order 7, you will find a format, how you have to frame the cause of action and all. So after cause of action, you will find the jurisdiction. Jurisdiction is of pecuniary jurisdiction and territorial jurisdiction, as I have already said to you. If at all the property is there in Hayatnagar, for example, Hayatnagar we have a magistrate court or a junior civil judge court where disputes below rupees 20 lakhs are adjudicated by that court. If at all the property value, what we have stated this example, the plaintiff, the defendant is owning a property, the suit property at the limits of Hayatnagar Mandal. As such, this court is having jurisdiction to adjudicate this matter. Second, this court is competent to, this court is also having pecuniary jurisdiction. Pecuniary is money value, market value. The pecuniary jurisdiction of the dispute, subject dispute, is within the limits of this honorable court. As such, this may be adjudicated. That 3 lines will be enough while we write a plaint. Coming to the next thing, after jurisdiction, there comes suit valuation. Suit valuation is under, it was earlier AP Court Fee and Suit Valuation Act. Now it is Telangana State Court Fee and Suit Valuation Act is in force now. So as per the market value, you will calculate, if at all it is for injunction, you'll find, you'll say some separate section. If at all it is for declaration, you say section 24. If at all it is for cancellation, section 37 of Telangana State Court Fee and Suit Valuation Act. Under that, the value of subject matter of the dispute is valued or valued at so and so rupees. If at all it is 3 lakh rupees, we need to pay to the court a fees of rupees 5,426 rupees. 5,426 rupees into the court account. And we need to file the plaint into the court. And if at all it is an injunction, injunction is notionally valued. Injunction is temporary injunction. Suit is for permanent injunction, and you will also file an interlocutory application along with the suit seeking temporary injunction under Order 39, Rule 1 and 2. So in such cases, an injunction will be notionally valued. In other cases, you need to bring a market value certificate from the sub-registrar office, where the value of the property will be notified by the sub-registrar, and as per the sections laid down in the Court Fee and Suit Valuation Act, you need to calculate the court fees and you need to file the suits into the
court. And thereafter comes a declaration in the plaint. Declaration is a statement made by the plaintiff stating that the plaintiff had not filed any suit or legal action with regard to the reliefs prayed hereunder in this suit. Why this is being made? It is only to avoid duplication of suits, filing duplicate suits. The work of the judicial officers will increase. You'll file here one suit and you'll also go to the senior civil judge and you'll file another suit. Wherever you'll get relief, you'll keep that and you'll remove the other suit. So only to avoid such people, litigants, from having that kind of an advantage, this declaration has to be given stating that the said application or said legal action has not been filed elsewhere, and it is a statement made by the plaintiff stating that no legal action has been filed seeking the similar reliefs. Thereafter comes the prayer part, limitation. Limitation is also a crucial aspect. Depending on this limitation aspect also, many of the suits will be disposed or may not even be numbered by the courts many a times. So how the dispute is within time before the court? Limitation Act is an act which has been promulgated, and in that, for recovery of possession of a land by the owner is a period of 12 years, for example. Within 12 years, he has to claim his right. If at all he is not claiming his right within 12 years of time, at all he is not claiming the right within 12 years of time, by efflux of time, the plaintiff will lose his right. The plaintiff will lose his right. Likewise, for example, a recovery of money. Any money which has been passed on to another person can only be recovered in accordance with law within 3 years. Within 3 years of time. 3 years is the limitation for recovery of money. If at all you are filing it after 3 years, one day, your suit will not be numbered. It is barred, expressly barred. There is a law which states that 3 years is the limitation prescribed for filing suits for recovery of money. You have approached the court after 3 years, so the court will not entertain your list. So you will not have an opportunity to file a case after the lapse of limitation act, limitation period. Limitation period దాటిన తర్వాత లిమిటేషన్ యాక్ట్ లో చెప్పినట్టుగా మీరు దావాలు వేసినా కూడా ఆ దావాలు నంబర్ కావు, వాటిని డిసైడ్ చేయటం అంటూ జరగదు. Coming to the prayer part, every plaint consists of a prayer. మీరు కోర్టు నుంచి ఏం కావాలని అడుగుతున్నారు, వాట్ యు వాంట్ టు ఆస్క్ ద కోర్ట్, వాట్ ఈస్ ద రిలీఫ్ విచ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ద కోర్ట్ హ్యాస్ టు బి క్లియర్లీ ఎనన్షియేటెడ్. మీరు కోర్టు ద్వారా ఏమైతే కావాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రేయర్ లో ఆ భాగాన్ని క్లియర్ గా స్పష్టంగా రాసి ఉంచవలసి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in the earlier example we have taken that a buyer and a seller of the property. What would be the prayer? If at all I am writing the plaint, this would be my prayer. So the prayer would be,
This honorable court may be pleased to pass a judgment and decree in favor of the plaintiff by directing the defendant herein to register the suit schedule property in the name of the plaintiff after receiving the balance sale consideration of rupees 1 lakh, comma, on failure to register the property by the defendant, this honorable court may register the property in favor of the plaintiff on deposit of rupees 1 lakh into the court. So this will be the first limb of my prayer. Second limb of my prayer will be to award costs of the suit. And third limb of the prayer will be to pass such other reliefs which the plaintiff is deemed to have been pass such other relief or reliefs as the plaintiff is entitled for. This would be the sum and substance of the plaint. Coming to after plaint, you will also mention the suit schedule property. You will describe the property in the plaint at the end of the plaint after the prayer. After the prayer, you will discuss. You will describe the survey number in which the property is, or the house number in which the property is, and the boundaries in which the property is. If at all the court is about to pass a judgment or a decree, the person should be able to identify the property to execute the decree. Either the bailiff or any person on behalf of the court, he is required to identify that property. So under Order 7, Rule 3, with regard to the description of the immovable property, with regard to the description of the immovable property is how we have to describe the immovable property has been clearly stated in Order 7, Rule 3. Okay, we have clearly stated the boundaries of the property along with the particulars of the property. And thereafter, you also need to file an affidavit verifying the facts in the plaint. What all the things which have been stated in the plaint, you need to file a separate affidavit stating that affidavit is a statement on oath. Affidavit is a statement on oath. Plaint will be in third person. I hope I am clear to you all, my dear friends. In English, there will be two persons, first person, second person, and third person. So the language in which we communicate to the court will be in third person. The plaintiff submits that, always will say, or the plaintiff submits that, or else that the plaintiff likewise. And when it comes to an affidavit, it will be in first person. I am the plaintiff. I am the deponent herein. I am well acquainted with the facts of the case to depose hereunder. Likewise, you will be stating that you will be stating the facts in first person. On oath you are stating. Along with the suit, you will also be filing an interlocutory application. If at all we are filing an interlocutory application in the example which I have said, I have been talking all through, a specific performance, if at all the defendant sells away the property, how can the plaintiff get his rights back? So we'll file an interlocutory application before the court. We'll say to the court that there is irreparable loss and injury. I have substantially paid amount of rupees 4 lakhs.
and I am due to pay 1 lakh. I am ready and willing as on date to pay him, but he is not coming forward to receive the money and to register the property in my favor. So there is every chance that this person is a fraudulent person. He may sell the said property to third parties. If at all he sells the property, suit property to the third parties, the petitioner I would suffer irreparable loss and injury. Full stop. The loss and injury cannot be compensated in any quantums. So I therefore pray this honorable court to come to my rescue. Without the aid and help of this court, I will not be able to restrain this person from selling away the property. So once he sells the property, I don't have any right to be enforced in court. So I'll place that prayer before the court. If at all the court comes to my rescue, there will be an injunction order directing the defendant not to register the property. Or else, there is section 52 of Transfer of Property Act is also there. As and when you file a suit into the court, when the notice is served upon the other side, if at all the defendant is transferring the property to others after receiving the notice, the transfer will not be effected. It will be subject to the outcome of the suit. It will be subject to the outcome of the suit. If at all the defendant gets the property in his favor by the court, the buyer, the subsequent purchaser will have the comfort of having that property. I hope you got, my friends. Coming to orders. Order is in CPC, it is explained in. Sir, sorry to interfere. Sir. Yes, sir. Please come in the center part of the camera. Sir? Through camera key center lock running, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. Got it. Yeah. Yes, now it's good. Okay, sir. Let us look into a judgment, order, and decree. Judgment is the end result of the suit. Order is on an interlocutory application seeking intermediate reliefs by the plaintiff or maybe the defendant also. Whoever is the petitioner, he can file a petition and he'll be called as a petitioner. And if at all the court is passing an order, order is nothing but a formal expression of a civil code, which is not a decree. So what is a decree? Decree is explained in section 2.2 of the CPC. Decree means the formal expression of an adjudication, which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144, but shall not include any adjudication from which an appeal lies, an appeal from an order, or any order of dismissal for default. So section 2.2 says, what is a decree? Decree is a formal expression of what? Adjudication. What do you mean by adjudication? Adjudication is a process
where the court will take the issues, frame the issues, and decide in favor of either the plaintiff or the defendant. Adjudication is a process. అడ్juడికేషన్ అనేటువంటిది ఒక ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ప్లేంటిఫ్ చెప్పినటువంటి విషయాల్ని మరియు డిఫెండెంట్ చెప్పినటువంటి విషయాల్ని కూడా కూలంకుషంగా విశదీకరించి దాని ద్వారా వచ్చేటువంటిదే adjudication. The court is expressing its view and deciding the rights conclusively. So who is having a right, who is not having a right, is basically being decided by the court, which party is having right and which party is not having a right. And deciding the controversy in the suit, either it may be preliminary or final. Generally, partition suits will have a preliminary decree and a final decree. A preliminary decree and final decree will be there. There will be 2 decrees in a partition suit. Let me be very clear. And it shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any questions with section 144, but shall not include. So what do you mean by rejection of a plaint? Order 7, Rule 11 says what is a rejection of plaint. Order 7, Rule 11 says what is a rejection of plaint. How a plaint has to be rejected. So there are only 2 situations where the plaint can be rejected. How it can be rejected? Order 7, Rule 11, A and D, to the best of my knowledge. Let me look into Order 7, Rule 11, A and D. Order 7, Rule 11, A. Order 7, Rule 11, D. So these are the situations where the plaint will be rejected. The plaint will be rejected. There are other B, C, E, F in the same Order 7, Rule 11. They are curable. You can cure it. But whereas Order 7, Rule 11, A and D is not curable. What is Order 7, Rule 11A? Let us look into it. The plaint shall be rejected in the following cases: where it does not disclose a cause of action. Where it does not disclose a cause of action. What do you mean by it? Earlier we have discussed about cause of action. A person who has lost something, or a person who has his rights being infringed, that are civil rights. What do you mean by a civil right? Your fundamental right has been infringed. Instead of going before the High Court, you come before the civil court. The court will simply say that it is expressly barred by law. There is a law that is called as Constitution of India. Under Article 226, you have a right to approach the Honorable High Court or the Supreme Court under Article 32, but you are approaching here. So for that 711D will come into picture. For example, I am giving you an illustration. And coming to cause of action, there is no cause of action. You are filing a suit against me without there being a cause of action. The court will not entertain that kind of a suit, because it will be a harassment to the defendant. Without there being a cause of action, it will be a harassment to the defendant, and it is also an abuse of process of law, and it's a waste of time of the court also. It's a waste of time of the
court also. So in two situations you got Order 7, Rule 11A and Rule 11D. In these both situations, the plaint will be rejected, expressly barred by law. D is Order 7, Rule 11D. What it says is, where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. What do you mean by that? There are separate laws and there are separate tribunals. For example, it is an income tax issue. You want to file it before the civil court. The court will not accept it. The reason is, there is income tax tribunal is there. The law has been established. The Income Tax Act says there are tribunals to decide the list between the state and the individual. Likewise, there is an act called company law. Cases with regard to company law cannot be filed into the civil courts. Why? There is a separate law for that. Expressly, there is some law which states that you go before the company law tribunal if at all you got any dispute. So we have to go before that company law tribunal, but not before a civil court. Likewise, there are endowment tribunals. There are temples, and temples are having lands or properties. If at all any right of an individual is being infringed, then the rights can be enforced by approaching the endowment tribunal, but not the civil court. For example, let us look into section 6, where 7 provincial, it's not 7, section 5, application of the court to the revenue courts. With regard to any revenue matters, the court will not look into. The jurisdiction of the court is expressly barred. There is a revenue code or a revenue law. If at all you got anything with regard to that, with regard to your rights which are being infringed, you need to go before the revenue courts. Quasi-judicial authorities there, approaching the tahsildars or the district collectors, whoever are there, but not before a civil court. And coming to a written statement, Order 7 is a thing which states that plaint, a format of plaint, and this plaint is drafted in taking into consideration of Order 1, arraying of parties, Order 2, seeking of reliefs or claims by looking into Order 2, by 6 is pleadings generally, what has to be stated before the court, and 7 is the format and admissibility by the courts. So if at all you want to draft a plaint, you should have a thorough knowledge of Order 1, Order 2, and Order 6 and Order 7. Then you will be able to draft a perfect plaint with having thorough knowledge of it. Coming to after filing of the plaint into the court, the plaint is filed under Order 7, Rule 1, read with Section 26 of CPC. So once the suit is filed into the court, court is competent court. Which court? It is a competent court.
competent court having jurisdiction. Having jurisdiction. Jurisdiction in the sense there are two jurisdictions. One is pecuniary and the other one is territorial jurisdiction. Pecuniary jurisdiction is stated in section 6. Section 6 of the CPC. Section 6 of the CPC states about the pecuniary jurisdiction. I have earlier given a small example with regard to the pecuniary jurisdiction. And coming to section 7, it is with regard to provincial small causes courts. And 8 is presidency small causes courts. These are the courts which are established by the Britishers in the year 1887, and the CPC provisions shall not be extended to the provincial small causes courts, and also to the section 8 also. Shall not extend. Coming to section 9. Section 9 is jurisdiction of the courts and res judicata. Section 9, what it says? The opening statement: courts to try all civil suits unless barred. The court shall have, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all the suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Expressly in the sense where it has been stated clearly. For example, I have told you with regard to endowment tribunals, Endowment Act is there, which clearly says that civil court's jurisdiction is barred. For example, company law is there. Company law says that the jurisdiction of the civil courts is barred. So you cannot approach. It is expressly stated in that. For example, Income Tax Act, it specifically expressly bars the jurisdiction of civil courts. So you cannot approach a civil court with regard to infringement of your rights. If at all your rights are infringed, there is a law for that, and that law will allow you to redress your rights or to redress your grievances before the tribunals which are made available for redressing the grievances. So likewise, what is a civil? We have in the starting session of the class. In the starting session of the class, we have discussed that there is a public law or infringement of fundamental rights, where Constitution of India will come into your rescue. When it is a criminal law, Criminal Procedure Code will come into your rescue. What do you mean by civil rights? Civil rights is infringement of rights by another to another. Maybe a contractual obligation, not fulfilling a contractual obligation, maybe disputes in the business firm or disputes in the company. These are all the disputes. And in which area your dispute is falling has to be decided. Being a lawyer, we need to understand the client, and we should listen to him, what is his grievance, and thereafter we need to mold a relief for him by approaching the appropriate forums available.
So likewise, civil remedies. What are civil remedies? This is a procedural code. Specific Relief Act is one relief where you can come as a civil rights, seeking a remedy of the civil rights. Transfer of Property Act is also there, 1882, wherein the rights infringed under the Transfer of Property Act with regard to a mortgage, with regard to a sale, with regard to a lease, with regard to any other issue with regard to the transfer of property, then you can come before the civil court. Likewise, any succession rights, personal law, with regard to personal law in the sense Hindu Succession Act or Indian Succession Act or Mohammedan law Succession Act, you can approach the civil court, being a civil remedy. Shall we stop? Sir? Sir. Shall we stop here? Or shall we go ahead? Now the time is only 7:39. Yes, sir. So we have actual schedule is 8:30. And go ahead. Yeah, you can go ahead. Or else you want me to address them what all they want to. As it is a first interactive session. Yeah, interactive session. Let them ask questions as many as possible so that they'll clarify their doubts first. Okay, then. Let me have some bonding with them so that I will understand what kind of audience we have and in which manner we need to give them. Thank you. So, dear friends, please raise your hands. Syed Ruxana, please unmute yourself. Sir, namaste, sir. Yeah, namaskar. Bolliye. Sir, the provincial courts అని చెప్పారు కదా, అది ఒకసారి చెప్పారా? అంటే ఎందుకు ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్స్ అని చెప్పారు? అది ఏ సెక్షన్ కిందకి అది ఉంటాయి సార్ సిపిసిలో? సెక్షన్ 7 and 8 చూడండి మీరు, అందులోనే క్లియర్ గా చెప్పబడింది. Following provisions shall not extend to the court constituted under Provincial Small Causes Court Act 1887 అని చెప్పారు. సార్ అంటే సార్ సెక్షన్ 7 and 8 చూడండి సార్ మీరు క్లియర్ గా, ఒకసారి మీకు చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. Section 7 and 8 of Civil Procedure Code, sir. Please go through it, you'll understand. It is very clear. Got it, Ruxana? Okay. Thank you, sir. నాకు తెలియదు, అర్థం అవ్వలేదు అది. ఎందుకు ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్స్ అని చెప్పారు? అది ఎందుకు ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్స్ అని అంటారు సార్? ప్రొవిన్షియల్ స్మాల్ కాజెస్ కోర్ట్ యాక్ట్ అని 1887లో పెట్టారమ్మా. అండ్ బేరర్ స్మాల్ కాజెస్ కోర్ట్ లా 1905 అనేటువంటిది కూడా ఒకటి పెట్టారు. The courts exercising the jurisdiction of a court of small causes under the said act or law or to the courts in any part of India to which the said act does not extend, exercising a correspondent jurisdiction, that is to say. So there is already a law. When there is already a law, the CPC is not applicable is what they are saying in section 7 and 8. These are the courts which are being established by the Britishers at that point of time. The provincial small causes courts అని చెప్పేసి, the jurisdiction కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. The pecuniary jurisdiction of the courts are also very low. You may look into that act once. Thank you, sir. Thank you. Next, Mr. Venkateshwar Rao Challa. Mr. Challa Venkateshwar Rao. No doubt, sir. Sorry. Okay, thank you. Pamu Sharat Babu. Mr. Pamu Sharat Babu. Good evening, sir. Good evening, Andy.
సార్ నాకు జస్ట్ ఈ బేరాక్ లో కొన్ని వర్డ్స్ కి డెఫినేషన్ అంటే మీనింగ్ చెప్పాలని అడుగుతున్నా సార్. లైక్ సేవ్ ఇన్ సో ఫార్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంటుంది, లైక్ ఇట్లాంటి వర్డ్ సార్. హియర్ టు ఫోర్, తర్వాత సేవ్ యాజ్ ప్రొవైడెడ్, ఇవి కొన్ని ఉన్నాయి సార్. అంటే ఈవెన్ నో ద మీనింగ్, కొంచెం దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్, వీటి వర్డ్స్ గురించి సార్? ఇట్లా నేను కూడా ఒకసారి మీరు అడిగిన డౌట్ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ సెషన్ లో. నేను రాసి పెట్టుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే ఇట్లాంటి వర్డ్స్ కొన్ని చాలా ఉన్నాయి సార్, ఇవి కొద్దిగా. No one has asked me this doubt. Sir. So I don't need to explain them. Yes. No, I just need to explain you. Sir. And, thanks for raising a new. ఏమేమి అడిగారు మీరు ఒకసారి చెప్పండి. You please go. Save in so far. Save in so far. For example, if pecuniary jurisdiction section 6 లో సార్, it will start with save in so far as is otherwise expressly provided. ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. అంటే నేనేదో మొహమాటానికి నీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకుండా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా ఇవ్వాలనేటువంటిది నా యొక్క ఉద్దేశం. సార్ ఐఎమ్ సీకింగ్ టైం. సార్ ఓకే సార్, అట్లాంటి వర్డ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సార్. లైక్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ సార్. ఇంకా కొన్ని ఇట్లా హియర్ టు ఫోర్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది సార్. ఆల్ రూల్స్ హియర్ టు ఫోర్ మేడ్ బై ఎనీ ఆఫ్ ద, అట్లా ఇట్లాంటి కొన్ని ఈ బేరాక్స్ లో కొంచెం అది నాట్ విత్ స్టాండింగ్ సార్. ఇంకొక నాట్ విత్ స్టాండింగ్. ఓకే, వేర్ దీస్ ప్రొవిజన్, వేర్ ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నారు ఇవి, ఎందుకు వాడుతున్నారు? ఇప్పుడు నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటైన్డ్ ఇన్ సబ్సెక్షన్ 1 అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. ఎగ్జాంపుల్, నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటైన్డ్ ఇన్ సబ్సెక్షన్ 1, కమా ఎట్ ద హియరింగ్, అలా వస్తుంది సార్. Let us look into it. I am also a learner, boss. Thank you, Sharat. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you. Next, Mr. Panjala Raju. Sir, Mr. Panjala Raju garu. Thank you, sir. Good evening, sir. Srinivas. Good evening, boss. Sir, could you please explain what is adjudication one more time, please? Adjudication is a process, boss. It is a process. The issues are being placed before the court. Issues means the plaintiff has come before the court by way of bringing an action, a cause of action. So the defendant is coming before the court with a written statement. So there are conflicting points. Plaintiff is saying something and the defendant is denying something. So those are called as issues. ఎక్కడైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉందో ఆ ఇష్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని the court will decide conclusively the dispute. The court will decide the dispute conclusively, and that process is called as adjudication. We look into the plaint and written statement, and after hearing both the witnesses, the court will come to a conclusion, and it will conclusively decide the rights of the parties. That is called adjudication, boss. Hope I am clear. Yes, got it, sir. Thank you. Thank you, sir. You're welcome. Ms. Pure Shalini. Sir, good evening, sir. Very good evening, ma. Sir, suit for injection లో సార్ ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత 24 hours లో ఆర్డర్ తీసుకోవాలా సార్? ఆర్డర్ 39 రూల్ 3A కంప్లైంట్స్ అంటారమ్మా జనరల్ గా. ఒకవేళ తీసుకోకపోతే రూల్ 3 కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పారు సార్. అదే అమ్మా, రూల్ 3 ఏం చేయాలమ్మా అంటే సార్ మీరు వేసిన క్లెయింట్ లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ లో ఉన్న అన్ని డాక్యుమెంట్స్, ఇంటర్లోక్యుటరీ అప్లికేషన్ అన్ని కూడా విదిన్ 24 hours లోపు మీరు పోస్ట్ చేసి ఉండాలి. పోస్టల్ రసీదు, ఆ రసీదు మేము చేయాలని ట్రై చేస్తామా అంటే సార్ you need to send the documents, list of documents and temporary injunction of post, and you need to file the postal receipt before the court stating that in compliance of order 39 rule 3 we have posted the documents as directed by this court. That will be sufficient. నెక్స్ట్ డేట్ కి సబ్మిట్ చేయాలా సార్ అది?
నెక్స్ట్ అది డేట్ సబ్మిట్ చేసేయాలమ్మా. విత్ ఇన్ 24 hours లో సబ్మిట్ చేయాలి మీరు అది. సార్. అప్పుడు ఆ తర్వాత ఆర్డర్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. సార్ ఇష్యూస్ అంటే 1 year వరకు ఇష్యూస్ అని ఉంటుందా సార్? స్టేజ్ అది మారదా సార్? అమ్మా ఇష్యూస్ అనేటువంటిది ఏంటమ్మా అంటే ఇట్ ఈస్ రోల్ ఆఫ్ ద జడ్జ్, యువర్ రోల్ అండ్ మై రోల్. వీ కెన్ గివ్ డ్రాఫ్ట్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు మనకు ఇష్యూస్ ఇవి పాసిబుల్ గా ఉన్నాయని చెప్పి మీరు అనుకుంటే డిఫెండెంట్ యూ కెన్ గివ్ ఇష్యూస్. యూ కెన్ ఫైల్ అప్లికేషన్, యూ కెన్ ఫైల్ ఎ మెమో, filing it in the court. The court may consider if at all you are right. The court may not also consider. That's up to the court. Yes sir. సార్ ఒక ఇందాక శరత్ బాబు సార్ గారు చెప్పారు సార్ కొన్ని వర్డ్స్ అని. అమ్మా అందులో నాకు ఒక వర్డ్ ఉంది సార్, నిసి అని ఉంది సార్. నిసి NISI సార్. ఓకే అమ్మా, ఓకే ఓకే, విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యు అమ్మా నెక్స్ట్ సెషన్ లో. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Swapna Kunchala. Swapna Kunchala. Swapna Kunchala. Please unmute your mic. Next, P. Kalpana. P. Kalpana. Sorry, R. Kalpana. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నమస్తే చెప్పండి సార్. అది సమన్స్ సర్వ్ అయిన తర్వాత 90 days పీరియడ్ లో WS అండ్ కౌంటర్ ఫైల్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంటారు. మా తప్పమ్మా, సారీ ఫర్ ఇంటరప్టింగ్ యూ. ఆర్డర్ 8/1 లో తల్లి ఓకే సార్. విదిన్ 30 days ఫ్రమ్ ద రిసీట్ ఆఫ్ సమన్స్ అని ఉంటుంది తల్లి. ఓకే సార్. ద డిఫెండెంట్ హ్యాస్ గాట్ అ రైట్ టు ఫైల్ a written statement within 30 days from the receipt of summons amma, not from the date of filing of wakalat. Okay sir. And with the leave of the court within 90 days amma. Okay sir. And people will take it for granted. అది నడుస్తూనే ఉందండి సార్. అలాగే రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లెయింట్ ఫైల్ చేసినప్పుడు WS కౌంటర్ ఫైల్ చేయకుండా దానికి ఏమన్నా విత్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుందా సార్? అమ్మా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఫైల్ చేయవలసిన అవసరం లేదమ్మా, ఎందుకంటే యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ యు వాంట్ ద ప్లెయింట్ టు బి రిజెక్టెడ్. దేర్ ఇస్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఉందమ్మా, ఒక జడ్జ్మెంట్. సినిమా యాక్టర్ రోజాదే ఉందనుకుంటా ఒక కేసు, నాకు గుర్తున్నంత వరకు. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఫైల్ చేయవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పి చెప్తుందమ్మా సుప్రీం కోర్టు. యాజ్ అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఫైల్డ్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లెయింట్, యూ డోంట్ నీడ్ టు ఫైల్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. అది డిసైడ్ అయితే కదమ్మా ఆ దావాలో మీరు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వేయాలా వద్దా అనేది. అంటే రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లెయింట్ కి ఏమన్నా లిమిటేషన్ ఉందా సార్? అంటే ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ అమ్మా, మీరు సూట్ వేసిన వెంటనే సూట్ కి వేయడానికి అవసరం లేదు, వాళ్ళకి చట్ట ప్రకారం వాళ్ళకి లిమిటేషన్ లేదు, లేదంటే ఈ కోర్టులో ఇది వేయాల్సింది కాదు అని కనుక మీరు అందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ద్వారా కనుక కోర్టుని కన్విన్స్ చేయగలిగితే సూట్ ఎగిరిపోతుందమ్మా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఫస్ట్ డిఫెన్స్ అన్నట్టు ఆర్డర్ 7 Rule 11 అనేది టు అటాక్ ద ప్లెయింటిఫ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ అండ్ టు సక్సీడ్ ఇన్ ద సూట్. Thank you, sir. Swapna, Sika Pradeep. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నమస్తే అండి, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు నేను కూడా సేమ్ ఆర్డర్ 7 Rule 11 లోనే డౌట్ అడుగుదాం అనుకున్నా సార్. చెప్పండి, పర్వాలేదు. రిజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లెయింట్ లో సార్ ఏవేవి రీజన్స్ తోటి మేము అడగొచ్చు సార్? 7AD నాట్ క్యూరబుల్ సార్. సార్ ఆర్డర్ 7 Rule 11A and D సార్. A and D అందులో A అని ఉంటుంది సార్, ఒకటి D అని ఉంటుంది సార్. ఓకే సార్. ఈ రెండు నాట్ క్యూరబుల్ సార్, మిగతాయి క్యూరబుల్. ఓకే. అది రిటర్న్ చేసినా కూడా మళ్ళీ రీసబ్మిట్ చేయొచ్చు సార్. ఇప్పుడు సెక్షన్ 80 తో మనము గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ని పార్టీ చేసినప్పుడు ఎస్ సార్ కోర్ట్స్ అనేటి ఆర్డర్ ఇవ్వట్లేదు సార్.
మరి మీరు నోటీస్ సర్వ్ చేయాలి కదా సార్. సార్ అంటే ఇంటిమేషన్ తో పాటు ఒక మామూలుగా రిక్వెజిషన్ లెటర్ లేదు సార్, జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే మీరైనా ఒక నోటీస్ ఇష్యూ చేయండి మీరు. విత్డ్రా అయిపోతే అయ్యే ఆటోమేటిక్ అయిపోతుందా లేదా దాన్ని స్పెషల్ గా ఏమైనా ఆర్డర్ ఇవ్వాలి? Once the suit is disposed, all events will be closed. మరి ఏస్ క్లోజ్ చైనా అంటున్నాడుగా, రిజిస్ట్రేషన్ అంతకు ముందు అటాచ్మెంట్ ఉంది అయ్యే, మరి రిజిస్టర్ నేను చేయను అయ్యే కూడా క్లోజ్ అయినట్టుగా క్లారిటీగా ఆర్డర్ కావాలంటాడు. అది సూట్ విత్డ్రా అయిపోయారు, ఎట్లా అడుగు సార్ కొంచెం. హలో ప్రదీప్ గారు. సార్ ఒకవేళ రిజెక్షన్ ఆఫ్ క్లయింట్ లో సూట్ ఎగిరిపోయినాక మళ్ళీ ఏమైనా నేను క్లాస్ అడగొస్తా Sir, Galaxy 51, please unmute your mic. ప్రదీప్ గారు, మీరు రిజెక్షన్ ఆఫ్ క్లయింట్ అడిగారు. 7A కింద కానీ D కింద కానీ రిజెక్షన్ అయినట్టయితే ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ డిగ్రీ సార్. దాని మీద అప్పీల్కి వెళ్ళాల్సిందే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. చూడండి డిగ్రీ చూడండి, డిగ్రీలో చెప్తాడు. సార్ ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ దీనికి సంబంధించి బెటర్ గా ఏమైనా ప్రొవైడ్ మాత్రం? ఏం ఎగ్జాంపుల్ కావాలండి? అంటే ఆర్డర్ 7 రూల్ 11 అంటే ఒక కేస్ స్టడీకి సంబంధించి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారు? కేస్ లాస్ అండి నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను సార్. నేను కేస్ లాస్ ఏం చదవలేదు ఈ రోజు. ఏమంటే ఫ్రెండ్లీగా ఒక క్లాస్ చేద్దాము కొంత అర్థమయ్యేలాగా అనేటువంటిది నా ఆలోచన ఉండింది. ఐ హావ్ నాట్ గాన్ డీప్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్. ఐఎమ్ జస్ట్ డిస్కసింగ్. అంటే కొద్దిగా కంఫర్ట్ చేద్దాము. సిబిసి అంటే అందరూ భయపడతారు జనరల్ గా. సో భయం అనేది ఏం లేదు, అంత భూతమేం కాదు ఇదని చెప్పాలనేది నా ఉద్దేశం. సార్ ఐఎమ్ చల్లా వెంకటేశ్వరరావు సార్. సార్ 1 minute చల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారు. I will call Mr. Legend. Very good evening, Samson sir and Srinivas sir. నమస్తే అండి, చెప్పండి సార్. సార్ ఇప్పుడు ఆ లిమిటేషన్ ఉన్నట్టు సార్ షూట్ కి ఏమైనా లిమిటేషన్ ఉంటుందా సార్ మనకు? ఎవ్రీ లీగల్ యాక్షన్ విల్ హ్యావ్ ఎ లిమిటేషన్ సార్. లిమిటేషన్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది సార్ మనకి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది ఆ యాక్ట్. ఆ లిమిటేషన్ యాక్ట్ కనుక మీరు చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్క కాజ్ కి ఒక లిమిటేషన్ ఉంది సార్. రికవరీ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది, నేను మొన్న చూశాను కాబట్టి గుర్తుంది. ఆర్టికల్ 54 అని ఉంది లిమిటేషన్ యాక్ట్ లో. ఆర్టికల్ 54 ప్రకారం within 3 years from the agreement or from the date of refusal అని ఉంది. సో అట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుందండి. ఐపీసీలో కనుక ఎట్లయితే అఫెన్సెస్ డిజైన్ చేశారో అంటే ఒక డెఫినేషన్ పెట్టి అది ఆఫెన్స్ అది అని, 420 అంటే చీటింగ్ అనే డెఫినేషన్ ఎలాగైతే వస్తుందో ఈ ఆర్టికల్స్ లో కూడా లిమిటేషన్ యాక్ట్ లో ఇది అందులోకి వస్తుంది. దీనికి 5 ఏళ్ల టైము, 3 ఏళ్ల టైము, 2 ఏళ్ల టైము అనేటువంటిది ఒక టైం ఇచ్చారు. ఆ టైం తర్వాత కోర్ట్స్ విల్ నాట్ ఎంటర్టైన్ యువర్ లిస్ట్ సార్. సార్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఎంత తొందరగా ఒక షూట్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సివిల్ షూట్ లో మనము పార్టిషన్ షూట్ వేసిన అంటే ప్లేంటిఫ్ సైడ్ నుంచి అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ సైడ్ నుంచి అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి సార్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. తొందరగా మన సత్వర న్యాయం కావాలంటే ఎన్ని రోజులలో కంప్లీట్ చేసుకోగలుగుతాం సార్ మనం? అంటే కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారా? షేర్స్ ఇచ్చేసుకున్నామని? దేర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్ సార్. లీగల్లీ ఇతరు ప్రూవ్ చేయగలుగుతాడు, అక్కడ నుంచి అతను ప్రూవ్ చేయగలుగుతాడు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రైట్. Sir, minimum it is taking around 3 years of time for completing the process, sir. It will be around 20 to 30 steps ఈ సివిల్ ప్రాసెస్ లో. అది కూడా నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. ఐ విల్ లెట్ యు నో వాట్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎ సూట్, హౌ ద సూట్ స్టెప్స్ విల్ ఫాలో, ఒక్కొక్క స్టెప్ ఏముంటది ఏంటి అనేది. సార్ అట్లయితే నాకు యూస్ఫుల్ గా కామన్ మ్యాన్ కి ఏం యూజువల్ లేదు సార్. షూట్ వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు కదా సార్ 3 years అంటే. అడగండి సార్, నన్ను అడిగితే ఎలాగా అంటే మామూలుగా సార్ నా డౌట్స్. లెజెండ్ గారు ఎలక్టింగ్ సచ్ కైండ్ లెజెండ్ sir depends on the pendency of the cases in that particular court, sir. If there is no cases are pending, your case will be go fast. Okay sir, okay, thank you sir, thank you. Next, there is one question from chat box, sir. Can you please tell about the monetary jurisdiction limits to file suit and first appeal? Srinivas sir, I just need to confirm once again, sir, reconfirm once again, because the jurisdictions have changed now. Yeah, 20 lakhs, 50 lakhs, one above అయింది.
Yes, sir. So I just need to check and I need to get back. Next class I will get back, sir. Okay, thank you, sir. Sir. Order 7 format of framing of plaint. Please explain once. సార్ ఆర్డర్ 7 లో వచ్చేసి కోర్టు యొక్క అడ్రస్ మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దేర్ విల్ బి అడ్రస్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఆర్ ద కోర్ట్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ ఫైలింగ్ ఎ లీగల్ యాక్షన్. దేర్ ఆఫ్టర్ యూ విల్ బి ప్లేసింగ్ ద పార్టీస్, సూట్ నంబర్, ప్లేసింగ్ పార్టీస్ అండ్ దేర్ అడ్రసెస్ in detail. Thereafter, brief facts of the case. After that, explanation of your case in a nutshell comes cause of action and how you are able to bring this case before the court. What is your right and how it got infringed? What are the dates on which causes of action have arisen? Whether that cause of action is subsisting, exhausted, you have to tell that. Thereafter, jurisdiction comes, where you need to say about pecuniary and territorial jurisdiction. Thereafter, limitation comes, and you have to say that the said legal action is filed within limitation. And thereafter, another heading is a declaration stating that plaintiff had not filed any other legal action not to the similar reliefs sought before this court. Finally comes the prayer. Prayer is the reliefs you are seeking from the court. What kind of a relief you want? What is the remedy you want? That is the relief which you need to ask for. And finally, the scheduled property. The property, the dispute with regard to the property, you need to describe it so as to identify it. That is stated at Order 7 Rule 3. Sir. So next, Mr. DCMR. Good evening, sir. Namaste ma, చెప్పండి. సార్ వాట్ ఈస్ ఐఏఎస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి సార్ సూట్స్ లో? అమ్మా ఐఏఎస్ అనేటువంటిది ఇంటర్లాక్యుటరీ అప్లికేషన్స్ అమ్మా, మధ్యంతర ఉత్తర్వులు అంటారు. దావా పూర్తిగా అయ్యే లోపు మీకు నష్టం కలిగించే చర్యలు ఏమైనా డిఫెండెంట్ చేస్తున్నట్టయితే మీరు కోర్టు వారిని అడగొచ్చు. ఏమని? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక పార్టీషన్ కి వేశారమ్మా, పార్టీషన్ కి వేశారంటే బాగా పరిష్కారం అంటారు. సో కోర్టు మా బ్రదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఉన్న ప్రాపర్టీ మొత్తం అమ్మేసుకొని వెళ్ళిపోయేలాగా ఉన్నారు. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే సెల్ ద ప్రాపర్టీ, ఐ విల్ బి సఫరింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి కాజింగ్ ఎ లాస్ టు మీ అని చెప్తారు ఇంటర్లాక్యుటరీ అప్లికేషన్ లో. దెన్ యూ విల్ ఆస్క్ ద కోర్ట్ నాట్ టు రిజిస్టర్ ద ప్రాపర్టీ, నాట్ టు ఎలినేట్. నాట్ టు ఎలినేట్ అడగొచ్చు, నాట్ టు రిజిస్టర్ అడగొచ్చు, నాట్ టు చేంజ్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ కూడా అడగొచ్చు అమ్మా. ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, బిల్డింగ్ పడగొడుతున్నారు, నాట్ టు చేంజ్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అని కూడా అడగొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఎ రిసీవర్ కూడా అడగొచ్చమ్మా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 ఎకరాలు ఉంది పంట, మొత్తం వాళ్ళే తీసుకుంటున్నారు, మీకు ఇవ్వట్లేదు అమ్మాయి కాబట్టి. సో మీరు ఏమంటారంటే రిసీవర్ని అపాయింట్ చేయండి, ఆ రిసీవర్ని ఆ డబ్బు వసూలు చేసి కోర్టులో డిపాజిట్ చేయమని కూడా మనం అడగొచ్చు. There are n number of reliefs you can ask. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, good evening, sir. చెప్పండి. Sir, striking out pleadings and things, sir. When we use that word and striking out of pleadings, and what is the procedure for that? Striking out pleadings ఎక్కడ వచ్చినమ్మా ఇది? Sir, ఇది general pleadings లో pleadings rule order 6. ప్లీడింగ్ జనరల్ సార్, అందులో మనకి స్పెషల్ అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో 16 సార్, 16 ఆర్డర్ 16 అమ్మా. ఆర్డర్ వచ్చేసి 6 సార్. ఆర్డర్ 16. ఓకే. స్పెషల్ అమెండ్మెంట్ స్ట్రైకింగ్ అవుట్ ప్లీడింగ్స్ అని వెన్ వి యూజ్. లెట్ మీ లుక్ ఇంటూ అమ్మా, లెట్ మీ లుక్ ఇంటూ. తెలిస్తేనేమో వెంటనే సమాధానం చెప్తాను, లేదంటే ఐ లెర్న్ ఇట్ ఫస్ట్ అండ్ ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. ఓకే, షూర్ సార్, షూర్. as I am also a learner like you.
మేడం, ఎస్ సార్. స్ట్రైకింగ్ అవుట్ ప్లీడింగ్స్ అనేటువంటిది ఏంటమ్మా అంటే, ఏవైనా అన్నెసెసరీ విషయాలు గనక దావాలో చెప్పినట్టయితే, బదనాం చేసే విషయంగా, స్కాండలస్ అంటే వాళ్ళ పరువు నష్టం కలిగించేట్టుగా, లేదంటే వెక్సేషియస్ అంటే పగ సాధించేంతగా, అనవసరమైనటువంటి విషయాలుగా ఉన్నట్టు కనుక భావించినట్టయితే ఆ స్ట్రైక్ అవుట్ చేయొచ్చమ్మా ఆ ప్లీడింగ్స్ ని. మనం దానికి అగైన్ మళ్ళీ పిటిషన్ వేయాల్సి ఉంటుందా సార్? ఐ మీన్ విత్ అఫిడవిట్ వేయాలి కదా, దిస్ గో ఆన్ రికార్డ్ అని చెప్పాలి కదా. డిపెండెంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యు ఆర్ డిపెండెంట్, some unusual things or bad things about you, which is your character or reputation or whatever it may be. Okay, sir. Protect your reputation kada. So you will sign an application and you will ask the court to strike out so and so pleadings which are defamatory or if it are vexatious, లేదంటే ఎంబరాస్ చేసేలాగా ఉన్నది మీది. You can say a specific thing which is affecting you. Okay. So that you can go against with that. Atla application వేసుకొని మీరు వెళ్ళొచ్చమ్మా స్ట్రైకింగ్ అవుట్ ప్లీడింగ్స్. Okay sir. Thank you sir. Thank you very much. మిస్టర్ శ్రీనివాస్ ఎస్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్, ఒక పార్టీషన్ సూట్లలో వాళ్ళ అవతల వైపు వాళ్ళు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వేయకుండా కాస్త లేట్ చేస్తున్నారు సార్. అంతేకాకుండా ఇంజెక్షన్ రిజిస్టర్ కాకుండా అవి కూడా వేసి బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఏవి ఆర్డర్స్ కూడా రాలేవు సార్. ఇంతలో వాళ్ళు సేల్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు, అవి చెల్తాయా సార్? అవి ఎలా సార్? మళ్ళీ ఐఎమ్ సేయింగ్ శ్రీనివాస్ గారు, విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్, సెక్షన్ 52 ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఒక్కసారి తమరు చూడండి. దాంట్లో చెప్తుంది, ఏమని చెప్తుంది అంటే, సూట్ మీరు వేసిన తర్వాత, క్లెయింట్ మీరు వేసిన తర్వాత సూట్ నెంబర్ అయిన తర్వాత సమన్స్ కనుక వాళ్ళకి సర్వ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు అమ్మితే ఇట్ వుడ్ బి ద సబ్జెక్ట్ టు ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద సూట్ సార్. డిఫెండెంట్ కి వస్తే వాడికి వస్తుంది, డిఫెండెంట్ కి రాలేదనుకోండి రాదు. ఇంకొకటి పార్టీషన్ సూట్ అన్నారు కాబట్టి, పార్టీషన్ సూట్ లో ఫస్ట్ యూ షుడ్ have a right to sell the property. There should be boundaries. For example, there are 5 people. Joint property is 10 acres. So first your property has to be decided. Without knowing your metes and bounds, you are selling the property. How can it be? First property has to be decided. So our reason lo kuda they'll be at loss, defendants. So meer nothing worry avvalsine avasaram em ledandi. Court will protect your right and court will come to your rescue and you will get your share of the property. ఒకసారి పార్టీషన్ మీరు వేయటమే మీ డ్యూటీ. సార్ అయిపోయింది. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మిస్టర్ వెంకటేశ్వరరావు చల్లా. సార్ నమస్కారం సార్, నా పేరు చల్లా వెంకటేశ్వరరావు. నమస్తే అండి, చెప్పండి. సార్ నేను క్లెయిమ్ చేశా సార్, మన ట్రాన్స్ఫర్ నోటు సార్. అలాగే 4 ఇయరింగ్స్ కూడా అయిపోయినాయి. వాళ్ళు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వేయలేదు, ఎదుటి లాయరు వకాలత్ మాత్రమే వేశారు. అనదర్ స్టెప్ ఏమైనా మనం తీసుకోవడానికి ఉందా సార్? ఇప్పుడు కోర్టు వారు ఎక్స్పర్ట్ చేస్తారు సార్. మరి స్టేట్మెంట్ వేయకపోతే కోర్టుకు రాకపోయినట్టయితే ఆర్డర్ 9 లో చెప్తారు సార్, అపిరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అంటారు. అపిరెన్స్ అండ్ నాన్ అపిరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఆర్డర్ 9 చెప్తారు. ఒకవేళ డిఫెండెంట్ కనుక ఆ రోజున కనుక కోర్టుకు రానట్టయితే, హాజరు కానట్టయితే, వారిని ఎక్స్పార్టే చేసి కోర్టు మీ యొక్క ఎవిడెన్స్ స్వీకరించి కోర్టు జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేస్తుందండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సార్, వాళ్ళు అయ్యా కూడా అటాచ్మెంట్ చేశాము సార్. అయ్యా కూడా అటాచ్మెంట్ చేస్తే టమ్కా వేసే వాళ్ళని కూడా బెదిరించి వాళ్ళని టమ్కా కూడా వేయకుండా ఆపేశారు సార్. ఒకటి అయ్యే వచ్చేసి వాళ్ళకి సర్వ్ అయిందా అవ్వలేదా? సర్వ్ అయింది సార్. సర్వైస్ అయిపోయింది, మీ పర్పస్ సర్వ్ అయినట్టే అయిపోయింది. దాని గురించి మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా సార్. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, అక్కడ ఈయన జడ్జి గారు లేరు సార్. మెయిన్ దానివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమా సార్? ఇబ్బంది ఏమి లేదు, ఆ ప్రాపర్టీ అటాచ్మెంట్ లోనే ఉంటది. అయితే విదిన్ టైం సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఆ అమౌంట్ కి. ఒకవేళ షూరిటీ సబ్మిట్ చేయలేదంటే ప్రాపర్టీ డీమ్ టు హ్యావ్ బీన్ అటాచ్డ్. షూట్ అయిపోయే వరకు ఆ పెండింగ్ ఉంటుందండి, అది ఇబ్బంది ఏం లేదు. సిరీస్ అన్నది చాలా రోజులు ఉంటుంది సార్. మీరు అన్ని లాస్ట్ లో
డౌట్స్ కూడా ఫస్ట్ లో అడిగితే కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సార్ సార్ ఇది చాలా రోజులు ఉంటుంది క్లాసులు. లెట్స్ బి కవిత. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ నా డౌట్ వచ్చేసి సూట్ వాల్యుయేషన్ సార్. సూట్ వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేయాలి డీడ్ అంటే అది ఏ అమౌంట్ పైన ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్? అమ్మా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ రకరకాలుగా చెప్తుందమ్మా. ఇప్పుడు ఒక డాక్యుమెంట్ మీకు తెలియకుండానే ఎప్పుడో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది, మీరు పార్టీ కాదు, మీరు సంతకం చేయలేదు, దాన్ని మీరు 24 కింద వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటామ్మా. 24 లో బిఓసిఓ ఉంటుందమ్మా, ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు నాకు. సెక్షన్ 24 సిఓ బిఓ ఉంటుందమ్మా. అంటే నోషనల్ వాల్యూలో వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. అది ఒకటి. ఒకవేళ 37 కింద కనుక మనం కట్టాల్సి ఉంటే అమ్మా, ఒక 10 years బ్యాక్ అయింది అనుకోండి ఆ సేల్ డీడ్, ఈ రోజు మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకోమంటున్నారు కోర్టు వాళ్ళు కూడా. ఆ 10 years బ్యాక్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకోవట్లేదు క్యాన్సిలేషన్ డీడ్. నేనైతే 10 years బ్యాక్ దే కడుతున్నాను. అంటే 10 years బ్యాక్ డాక్యుమెంట్ ఉంటే ఆ 10 years బ్యాక్ అమౌంటే కడుతున్నాను. ఒకవేళ కోర్టు సబ్సిక్వెంట్ గా డిసైడ్ చేసి ఆ రోజు మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉందంటే ఆ అమౌంట్ కూడా నేను కట్టవలసి ఉంటుంది రేపు జడ్జిమెంట్ వచ్చాక. దీనికి రిలేటెడ్ ఏదైనా జడ్జిమెంట్ చెప్తారా సార్? సెక్షన్ 24 కి అయితే ఒక జడ్జిమెంట్ ఉందండి, నేను శాంసంగ్ గారికి పాస్ ఆన్ చేస్తాను. నేను ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐ జస్ట్ పాస్ ఆన్. 24 కింద మీరు వేయొచ్చు నోషనల్ వాల్యూ. ఎప్పుడు మీరు ఆ డాక్యుమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయనట్టయితే, లెట్ మీ బి వెరీ క్లియర్, మీరు ఆ డాక్యుమెంట్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేయనట్టయితే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ ద డాక్యుమెంట్ యాజ్ నల్ అండ్ వాయిడ్ అని అడిగితేనే అది వస్తుంది, మరి క్యాన్సిలేషన్ అంటే రాదు. గాట్ ఇట్ మేడం? డిక్లేర్ ద డాక్యుమెంట్ బేరింగ్ నెంబర్ సో అండ్ సో యాజ్ నల్ అండ్ వాయిడ్ అండ్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ మీ అంటే 24 బిఓసిఓ ఉంది, కరెక్ట్ గా నాకు గుర్తులేదు, దాని మీద వెళ్ళొచ్చు. అది నోషనల్ వాల్యూ అండి. లేదు అంటే సెక్షన్ 37 అనుకుంటా, క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, దాని మీద మీరు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పంజాల రాజు. Sorry for asking second question, sir. I have, because it's part of our discussion, I have a question regarding TP Act 52, section 52, sir. Sir. So when the matter is in question, like the suit is for injection or declaration or any kind of suit, the act is applicable or how it works? Sir, it is called as lis pendens, sir. Lis pendens, LISPENDENS. So as and when there is a suit or a legal action brought before the court, thereafter a transaction, a sale, a lease, a mortgage, whatever it may have happened, that will be the subject to the outcome of the suit, sir. Let me be very clear. That will be the subject to the outcome of the suit. Yes, sir. It can be any suit. Suit for injunction, suit for declaration. Sir, injunction lo em unta sir, right cheppandi? Injunction is for possession. Injunction enti possession. Yes. I am speaking about rights in the property. Yes, injunction ఇప్పుడు మీరు ప్రాపర్టీలో ఉన్నంత మాత్రాన మీరు ట్రెస్పాసర్, మీరు ప్రాపర్టీ, you are a trespasser, sir. You don't have right to the property. Can you sell it? You can get an injunction from the court, but you cannot sell it. Yes. Got it, sir? Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you. Mr. Ramudu P. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ ప్లేయింట్ అమెండ్మెంట్ అనేది ఏ స్టేజ్ లో ఒకసారి చెప్తారా సార్? ఆఫ్టర్ ఆర్డర్ 6 రూల్ 17 అంటారు సార్, అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ క్లెయింట్. ఎస్ సార్. అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ క్లెయింట్ అనేటువంటిది ఆర్డర్ 6 రూల్ 17 అంటారు సార్. ఎస్ సార్. దాని కింద మీరు ఎప్పుడైనా వేయచ్చు సార్. ఆ సిచ్యువేషన్ మీరు కోర్టుని కన్విన్స్ చేయవలసి ఉంటుంది. సపోజ్ సార్ ఇప్పుడు మనం ట్రయల్ స్టేజ్ లో చీఫ్ ఫైల్ చేసాం సార్. చీఫ్ ఫైల్ చేశాక వి కేమ్ టు నో ది సమ్ అది కరెక్షన్స్ సార్. అదే సార్ ఇప్పుడు ఫైల్ చేస్తారు సార్. ఒక్క మాట రాముడు గారు, సార్ దావా వేసేంత ముందు ఉన్నటువంటి విషయాలు కాకుండా దావా వేసిన తర్వాత కొత్త కొత్త విషయాలు మీ నాలెడ్జ్ లోకి వచ్చినప్పుడు నాలెడ్జ్ లో ఆ విషయాలు కోర్టు యొక్క
డిసైడ్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా అవి ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు కోర్టులో ఆ విషయాల్ని కోర్టుకు చెప్పొచ్చు. మీరు ఓకే సార్. ఆర్డర్ 617 ద్వారా సూట్ వేసిన తర్వాత జరిగినటువంటి విషయాలు మాత్రమే సార్. క్లియర్. ఓకే సార్. సూట్ వేసే రోజుకు జరిగిన విషయాలు కాదు సార్. వేసిన తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఏదైనా మీ సూట్ యొక్క రిజల్ట్ ని మార్చగలిగే విధంగా ఉన్నా, మీకు ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా, అది కోర్టు వారి ముందు ఆ పిటిషన్ వేస్తే కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ మీరు ఫ్రెష్ ప్లెయింట్ వేయవలసి ఉంటుంది, అమెండెడ్ ప్లెయింట్ వేయవలసి ఉంటుంది. సపోజ్ నేను చీఫ్ ఫైల్ చేశా సార్. సార్ అప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చా సార్? ఏం లేదు సార్. సార్ ఈవెన్ సార్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ముందు కూడా వేయొచ్చు సార్. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. థ్యాంక్ యూ. ఈవెన్ బిఫోర్ commencing arguments also you can go for amendment of pleadings. Okay, thank you sir. Prashant G. Prashant G. Kandula Solomon. Mr. Kandula Solomon, please unmute your mic and ask your question. Mr. Kandula Solomon. Ms. DCMR. Sir, this was my second question, sir. Go ahead, madam. సార్ ఇప్పుడు ల్యాండ్స్ అనే డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం వాటికి సంబంధించిన పట్టాస్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా సార్? సి ఫార్మ్, డి ఫార్మ్, బి ఫార్మ్ అని. సో అవి వాటి రూల్స్ అవన్నీ మనం పిక్చర్ క్లియర్ గా ఏ యాక్ట్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు సార్? అది రెవెన్యూ కోడ్ ఉంటుందమ్మా, మీకు రెవెన్యూ లాస్ ఉంటాయి సెపరేట్ గా. మీరు ఆ రెవెన్యూ లాస్ తీసుకుని అదొకసారి మీకు చూస్తే బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే సార్. రెవెన్యూ లాస్, బి పట్టా, డి పట్టా అంటున్నారు మీరు, అదే కదా మీరు అనేది? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అది రెవెన్యూ సంబంధించిన రెవెన్యూ చట్టం అని ఉంటుందమ్మా, అది మీరు తీసుకోండి. తెలుగులో అయితే పడాల సత్యనారాయణ అనే పైన ఉన్నారు, ఆయన రాస్తున్నారు. మీకు తెలుగు అర్థమవుతుందంటే అది తీసుకోండి, లేదంటే ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉన్నాయి రెవెన్యూ లాస్ అనే బుక్స్, అవి తీసుకొని మీరు చూడండి. ఓకే సార్. Mr. Kandula Solomon. Mr. Kandula Solomon. Hello. Yes. Go ahead, sir. Kandula Solomon. Unmuted. Ranjit Sutari. Sir. Yeah, good evening, sir. చెప్పండి సార్. సార్ ఈ డివిసి ప్రొసీడింగ్ లో సిపిసి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు సార్? సార్ డివిసి దే కెన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రొసీజర్ లేడ్ డౌన్ సార్. మ్యాజిస్ట్రేట్స్ కెన్ లే డౌన్ దేర్ ఓన్ ప్రొసీజర్. అక్కడ సెక్షన్ 18 ఏదో ఉంటది, అందులో నేను చదివినట్టుగా గుర్తుంది. ద మ్యాజిస్ట్రేట్స్ కెన్ లే డౌన్ దేర్ ఓన్ ప్రొసీజర్ ఇన్ డిసైడింగ్ ద డిస్ప్యూట్ ఆఫ్ విదిన్ 30 days అంటారు. 30 days లో కానీ 50 days లో కూడా అవుతున్నట్టుగా ఏం కనపడట్లేదు సార్. మరి Actually, DVC is a civil in nature. It is a welfare by the CRPC, and it will be when it will be turned as a criminal nature, it's only on violation of section 31 of Act. Till then, it is a civil in nature. Mr. Kandula Solomon. One more, sir. సార్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అగ్రిమెంట్ ఉంది సార్, దాంట్లో సెల్లర్ డైరెక్ట్లీ రికవర్ ఆఫ్ మనీకి సూట్ అయ్యొచ్చా సార్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్? వేయొచ్చు అండి, వేయొచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ దట్. ఇప్పుడు రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్ లో ఎంత ఉంది అమౌంట్? అరౌండ్ 60 lakhs ఉంది సార్. దాంట్లో
పేమెంట్ ఏం జరగలేదు, చెక్ మాత్రం ఇచ్చాడు బయ్యర్. సేల్ లీడ్ లో చెప్పారా చెక్ ఇచ్చారని? అవును చెప్పాడు సేల్ డీడ్ లో, అప్పుడు సేల్ అగ్రిమెంట్ లో. అప్పుడు మీరు 2 అడగొచ్చండి. యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ పేమెంట్ ఒకటి అడగొచ్చు ఒక లింబ్ లో. సెకండ్ ప్రేయర్ వచ్చేసి క్యాన్సిల్ ది సేల్ డీడ్ అని కూడా అడగొచ్చు సార్. డైరెక్ట్ రికవర్ ఆఫ్ మనీ సూట్ వేసేయచ్చా సార్? సార్ డైరెక్ట్ గా మనీ రికవరీ కూడా వేయచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ రంజిత్. థ్యాంక్ యూ సార్. కందుల సాల్మన్ సార్ అడగండి సార్. మీరు సార్ మాట వినపడట్లేదండి సాల్మన్ గారు, మీ మాట వినపడట్లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆడిబుల్ అండి. సార్ మిస్టర్ సాల్మన్, యువర్ వాయిస్ ఈస్ నాట్ ఆడిబుల్. నేను చూడలేదు. వారు మాట్లాడుతున్నారు కానీ అర్థం అవ్వట్లేదండి సాల్మన్ గారు, మీరు మాట్లాడే సార్ అన్మ్యూట్ చేయలేదు సార్, అన్మ్యూట్ చేయలేదు సార్. ఇప్పుడు మాట్లాడండి సార్. ఆయన మైక్ సాల్మన్ గారు నేను అన్మ్యూట్ చేస్తున్నా, మీరు మాట్లాడండి. మీరు ఆ మైక్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు చెప్పండి. మౌత్ పీస్ దగ్గర పెట్టుకోండి సార్, కొద్దిగా దగ్గర రండి. నాట్ ఆడిబుల్ అండి శాంసంగ్ గారు. ఆయన ఆడియో కనెక్ట్ కాలేదండి అసలు. లేదంటే టైప్ చేయమని చెప్పండి సార్ వారికి. సార్ మీ సాల్మన్ గారు మీ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ టైప్ ఇట్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. గాంగేడ్ గారు మీరు ఒకసారి ఆయనకి చెప్పండి సార్, ఫోన్ చేసి చెప్పండి. ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా. సార్ శ్రీనివాస్ గారు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది చాట్ బాక్స్ లో. సార్ సో ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ది సూట్ IA was allowed to register the property in their name. Sir, IA was allowed to register the property in their name. Sir. So subsequently the suit was withdrawn by the party. What is the fate of that IA? సార్ ఐఏస్ అనేటువంటిది కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ కాదు సార్. అది సూట్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలి. సూట్ అనేది ఫైనల్ హియరింగ్ అవ్వాలి. లేదంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎ కాంప్రమైజ్ డిక్రీ సార్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంటర్లాక్యుటరీ అప్లికేషన్ ఆర్డర్ దే వుడ్ హావ్ గాన్ ఫర్ ఎ కాంప్రమైజ్ స్టేటింగ్ దట్ వీ విల్ రిజిస్టర్ ద ప్రాపర్టీ అనేది. కొద్దిగా ట్రిక్కీ ఉంది సార్ ఇది. ఒకసారి నేను కూడా మళ్ళీ ఐ రీచెక్. నాకు తోచింది నేను చెప్పాను సార్. ఈ డౌట్ అడిగిన వాళ్ళు రేపు కూడా సెషన్ లో కూర్చుంటే అదే సార్. ఇంటర్లాక్యుటరీ అప్లికేషన్ ఏమున్నా సూట్ అయిపోయే వరకు మాత్రమే సార్ అది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పిటిషనర్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద సూట్. ఒక్కసారి సూట్ అయిపోయిన తర్వాత జడ్జ్మెంట్ వస్తే అది కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్. ఆ జడ్జ్మెంట్ అది these are all temporary sir. These are all reliefs are temporary. Okay, thank you sir. Right అండి. కందుల సాల్మన్ ఇలా పట్టుబడిన విక్రమార్కుల్లో ఆన్ చేస్తా ఉన్నారు కానీ మాట్లాడలే. సాల్మన్ గారు మీ వాయిస్ వినబట్లేదు. సార్ మీ క్వశ్చన్ ఏంటో టైప్ చేయండి సార్. ఓకే మిస్టర్ రవీందర్. ఎస్ ప్లీజ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ నాది డౌట్ సార్. ఇంజక్షన్ సూట్ లో ఆర్డర్ అయిన తర్వాత డేట్ ఆఫ్ హియరింగ్ లో మనం కంటిన్యూషన్ మేము నెసెసరీ సార్. ఇది టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ కదా సార్. ఇది అంటే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అబ్సల్యూట్. యూ నీడ్ టు ఫైల్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ సార్. రైట్. డిఫెండెంట్ వచ్చి వాళ్ళ యొక్క విషయం కూడా వాళ్ళు చెప్తారు కదా సార్. ఎస్ సార్. చెప్పిన తర్వాత బోత్ పార్టీస్ విన్న తర్వాత కోర్ట్ విల్ మేక్ ఎ రైట్. అబ్సల్యూట్ రైట్ అవుతుంది అది. ఒకవేళ మీరు చెప్పిందే కనుక కరెక్ట్ అని కోర్టు కనుక భావించినట్టయితే ఆ ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ ని అబ్సల్యూట్ చేస్తారు సార్. అప్పుడు
ఓకే సార్, నేను ఒక జడ్జిమెంట్ అయినట్టున్నాను సార్ ఇక్కడ. అయితే కంటిన్యూషన్ ఏమో ఏం అవసరం లేదు అంటిల్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ది సూట్ వరకు ఈ ఆర్డర్ ఉంటుందని చెప్పేసి అది నాకు కూడా పంపించండి సార్ కొద్దిగా దయచేసి. అంటే నేను విన్నా సార్, ఇక్కడ విన్నాను. నేను చూడలేదు, తెలీదు. మీరేమైనా ఉంటే నాకు పంపించండి దయచేసి. మన శాంసంగ్ గారికి పంపించినా నాకు ఇస్తారు వారు. అట్లా కాదు సార్, అంటే అన్నారు అందుకని చెప్పేసి డౌట్ వచ్చి అడుగుతున్నాను సార్. నాకైతే తెలియదు సార్ ఆ ప్రొసీజర్. డౌట్స్ కొద్దిగా కన్ఫర్మ్ చేసుకుని అడగండి. ఐ జస్ట్ డోంట్ నో సార్. డోంట్ ఆస్క్ ప్రిజంప్షన్స్ అడిగారు సార్. సారీ. కందుల సాల్మన్ గారు, ఈయన పాపం ఏదో చాలా పెద్ద డౌటే ఉన్నట్టుంది, ట్రై చేస్తా ఉన్నారు. వీల్ ఆల్సో ట్రై అవర్ బెస్ట్ సార్. కందుల సాల్మన్, అలియా సంజయ్ గారు. సార్ టుమారో. సో ఐ థింక్ ప్రతిపాటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా గారు? సార్ సార్ ఇక్కడ సార్ అక్కడ ఒక చాట్ బాక్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్. డిఫరెన్స్ ఒకటి ఉంది సార్. ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ మార్కెట్ వాల్యూ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ సూట్ అమ్మా. ఇది జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఒక డే ఆర్ టూ బిఫోర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ద సూట్ విల్ గెట్ ద మార్కెట్ వాల్యూ సర్టిఫికేట్ అమ్మా. Generally what we do is we'll advise the client to bring the market value of the certificate only a day or two before the filing of the suit. Sir, shall I ask? Hello? Yes sir, go ahead sir. సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ 2003లో వాడు వేరే హద్దులు వేసుకొని వేరే సర్వే నెంబర్ వేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాడు సార్. మనము 2002లోనే సింపుల్ సేల్ డీడ్ మీద మనము కొనుక్కున్నాం యాక్చువల్లీ ప్రాపర్టీ. వీడు వేరే ప్రాపర్టీ కొనుక్కొని మన ప్రాపర్టీ మీదకి వచ్చి ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ వచ్చాడు. వాట్ టు డూ ఇన్ దిస్ కేస్? సార్ ఇప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీలో ఎవరు పొజిషన్ లో ఉన్నారు? హలో, ఆ ప్రాపర్టీలో ఎవరు పొజిషన్ లో ఉన్నారని చెప్పలేదు నాకు. మీరు చెప్తున్నారు. సార్ ప్రశాంత్ గారు చూసుకుంటున్నాడు సార్ వాడు. Recording stopped. Sir, your voice is not clear, sir. Your voice is not clear. It is not audible. ఓకే సార్, ఆయన సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంది. మిస్టర్ బీబీ షా. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. 91లో ఒక అతను నాన్ జ్యుడిషియల్ స్టాంప్ మీద ఒక ల్యాండ్ కొన్నాడు సార్. దాంట్లో 1 year, ఆ ఇయర్లే జూన్ కల్లా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి, అమౌంట్ అంత కట్టని అన్నారు. అప్పుడు 3600 ఉంటే 600 కట్టారు, 3000 కట్టాలి. 6600 అనుకోండి. 6000లో 600 కట్టారు, 6000 ఉంది. మళ్ళీ ఒక 3 నెలల తర్వాత 4000 కట్టాడు, మిగతా 2000 అట్లా బ్యాలెన్స్ ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ రాసుకున్నారు, పొజిషన్ కూడా ఆ రోజు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ వారసులు మాది అది ల్యాండ్ అని అంటున్నారు. అప్పుడు మనం ఏ సూట్ వేయాలి, క్లయింట్ కి ఏ న్యాయం చేయాలి? సార్ ఒకటి డిక్లరేషన్ కి వేయాల్సి ఉంటుంది సార్, ఇంజెక్షన్ కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది సార్. ఆ మిగతా డబ్బు కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది కోర్టులో. అది చెల్లుతుందా సార్? హలో సార్, అది చెల్లుతుందండి. పొజిషన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు కదా, అప్పటి నుంచి పొజిషన్ లో మనమే ఉన్నాం. ఇంటెన్షన్ టు సెల్ అంటారు సార్. ఇంటెన్షన్ టు సెల్, వాళ్ళకి అమ్మాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం ఏర్పడింది. ఆ ఉద్దేశం ప్రకారంగా డబ్బు తీసుకోవడం జరిగింది. దఫాలుగా మీరు ఇచ్చినా కూడా స్వీకరించడం జరిగింది సార్. అట్లా అంటే ఒక ప్రాబబుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండాలి కోర్టుకి.
డిలే అయ్యిందనేది కాకుండా ఈ అట్లా చేసుకోగలిగితే మీరు చేయగలుగుతారు సార్ ఆ దావా. ఈ 2000 కూడా ఓవరాల్ గా ఇచ్చారని వాళ్ళు అంటున్నారు, వీళ్ళు ఇవ్వలేరు అంటున్నారు. దానికి వేసుకోవచ్చా సార్? మరి విట్నెస్ సార్, ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా, ఆ డబ్బు ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరో ఒకరు చూశానంటే సరిపోతుంది కదా సార్. వెన్ దెర్ ఇస్ నో డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఓరల్ ఎవిడెన్స్. ఓకే, చూసి ఉండాలి ఆ డబ్బు ఇచ్చే. సరే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ సార్. హలో సార్, చెప్పండి సార్. అయితే ఇది 2003లో వాడు ఒక ఏం చేస్తాడంటే సార్, వేరే హద్దులు వేసుకొని వేరే వాళ్ళతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు. ఓనర్స్ తో మనం రిజిస్ట్రేషన్ అంటే సింపుల్ సేల్ డీడ్ మీద కొనుక్కున్నప్పటికీ రాంగ్ హద్దులు చూపించి నేను పొజిషన్ మీద ఉన్నా, ఇది నాదే, రావద్దని సూట్ ఫర్ ఇంజెక్షన్ చేస్తాడు సార్. ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ టు డూ సార్? సార్ ఒక మాట దయచేసి, మీరు పొజిషన్ లో ఉన్నారా, వాడు పొజిషన్ లో ఉన్నాడా? ఈ సూట్ వేసినందుకు మనం పొజిషన్ లో లేం సార్. ఇప్పుడు సార్ నేను అడిగిన ఫ్యాక్ట్ మీరు చెప్పండి. మీరు పొజిషన్ లో లేమండి. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు గో బిఫోర్ ద కోర్ట్ బై వే ఆఫ్ డిక్లరేషన్ అండ్ రికవరీ ఆఫ్ పొజిషన్. మీకు రిజిస్టర్ అయ్యిందా ప్రాపర్టీ? రిజిస్టర్ కాలేదు సార్, సింపుల్ సేల్ డీడ్. అదే, మీరు గో ఫర్ డిక్లరేషన్ అండ్ రికవరీ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, రికవరీ ఆఫ్ పొజిషన్ అంటే దానికి వెళ్ళండి. ఓకే సార్. కందుల సాల్మన్ గారు మళ్ళా వచ్చారు. చెప్పమనండి సార్, వారిని మిస్టర్ కందుల సాల్మన్ రిలీజ్ చేసి వెళ్దాం. అదే సార్, కందుల సాల్మన్, ప్లీజ్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్ సార్. There is a problem. Okay. Sir, shall I ask one question, sir? Sharad Babu, sir. Yes, proceed, sir. సార్, ఇది ల్యాండ్ లాస్ గురించి ఆల్ టర్మ్స్ అండ్ తెలుసుకోవాలంటే ఈజ్ ఏ గుడ్ బుక్ సార్, ల్యాండ్ లాస్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ బై పెండ్యాల సత్యనారాయణ గారు. సార్ రైటర్ అయితే మంచి రైటరే సార్, నేనైతే ఆ బుక్ చూడలేదు సార్, నేను అడ్వైస్ చేయకూడదు చూడనప్పుడు. సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ సజెస్ట్ ఎనీ గుడ్ బుక్? ఈజ్ అ గుడ్ రైటర్, ఐ నో ఈజ్ అ గుడ్ రైటర్. మీరు ఒకసారి చూడండి ఆ టర్మినాలజీ, అంటే దానికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ ఉందంటే మీరు చూసినాకే కొనండి, ఎవరో చెప్పారని కొనద్దు దయచేసి బుక్స్. వేస్ట్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ. Next, there is a doubt in chat box that what is the difference between judgment and decree? Sir, judgment is a formal expression, sir. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎక్కడ వెళ్ళాలి మళ్ళీ. Just need to brush my notes. Sir, judgment is a statement given by the judge on the grounds of a decree or order. Sir, Section 2(9), Clause 9 defines a judgment. Judgment means a statement given by the judge on the grounds of a decree or order. This is with regard to judgment, sir. Coming to decree, decree is adjudication. Adjudication is a process wherein the judge will take into account the statements made in the plaint and the statements made in the written statement, and looking into the evidence of both the parties in the trial, and thereafter will conclusively decide. Conclusively ante కూలంకుషంగా అని అంటారు. అట్లా he will decide the issues whether the plaintiff has right or the defendant has right. So that formally is stated in this decree. And in this ఇంకేం చెప్తారంటే అండి,
It shall be deemed to include rejection of a plaintiff and determination of any question within section 144, but shall not include అని చెప్తున్నాడు. Any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default also, sir. Dismissal for default also goes in an appeal. So that is also a decree. Mr. Krishna Ji. Unmute your mic, sir. Mr. Krishna. Yes, sir. Good evening, sir. నమస్తే అండి, చెప్పండి. సార్ ఇది ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్ అన్నారు కదా, ఇక్కడ మీన్స్ స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై జడ్జ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆర్ ఆర్డర్ అన్నారు సార్. అంటే డిగ్రీ ముందు వస్తుందనే సార్ ఒక మాట చెప్పాలా సార్? డిగ్రీ అనేటువంటిది ఏంటంటే ప్లెయింట్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలని, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలని, కోర్టు ముందు చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాలని, ఇవన్నిటినీ కూడా కూలంకుషంగా చర్చిస్తూ జడ్జి గారు ఇచ్చేటువంటి న్యాయ నిర్ణయమే డిగ్రీ సార్. డిగ్రీ బేసింగ్ ఆన్ డిగ్రీ జడ్జిమెంట్ డిగ్రీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. It is the fruits of the judgment. Decree is executable, sir. It is the fruits of the judgment. Judgments లో క్లియర్ గా రాస్తారు. ఏమి రాస్తారు అంటే ఇష్యూ నెంబర్ 1, ఇష్యూ నెంబర్ 2, ఇష్యూ నెంబర్ 3, ఇష్యూ నెంబర్ 4, ఇష్యూ నెంబర్ 5. ఇష్యూ నెంబర్ 1 డిసైడెడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద ప్లేంటిఫ్, ఇష్యూ నెంబర్ 2 డిసైడెడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ప్లేంటిఫ్, ఇష్యూ నెంబర్ 3, ఇష్యూ నెంబర్ 4, అట్లా అవన్నీ ప్లేంటిఫ్ పరంగా డిసైడ్ అయినట్టయితే ఆ plaintiff will be entitled for the judgment and decree, sir. Got my point? అదే సార్, కొంచెం అక్కడ టర్మినాలజీ డిగ్రీ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ది డిగ్రీ అంటే డిగ్రీని బేస్ చేసుకుని జడ్జ్మెంట్ ఇస్తున్నట్టే వస్తుంది. జడ్జ్మెంట్ వస్తుంది సార్. జడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాతే డిగ్రీ వస్తుంది సార్. డిగ్రీ విల్ ఫాలో ద జడ్జ్మెంట్, నాట్ ఇట్స్ నాట్ వైస్ వర్సా. డిగ్రీ విల్ బి 1 page, sir. Judgment will be around 10 to 15 pages. ఆ జడ్జ్మెంట్ లో క్లియర్ గా చెప్తాడు ప్లేంటిఫ్ ఏం దావా చేసిండు, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో వాడేం చెప్పిండు డిఫెండెంట్, ఆ తర్వాత సాక్ష్యాలు ఏం చెప్పారు కోర్టులా, ఇష్యూలు ఏం ఫ్రేమ్ చేసింది కోర్టు, ఆ ఇష్యూలలో ఒక్కొక్క ఇష్యూలా వాడి సాక్ష్యాలు ఇట్లా చెప్పిండు, ప్లేంటిఫ్ సాక్ష్యం, డిఫెండెంట్ సాక్ష్యం ఇట్లా చెప్పిండు, కాబట్టి కోర్టు ప్లేంటిఫ్ చెప్పిన సాక్ష్యం నమ్ముతున్నది అని ఆయన డెసిషన్ ఇస్తాడు. లేదంటే డిఫెండెంట్ చెప్పిందే నమ్ముతున్నా అని కూడా జడ్జి గారు చెప్పొచ్చు. అది ఆయన నిర్ణయం. అది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ ప్రాసెస్ అంతా అడ్జుడికేషన్ అంటారు సార్ దీన్ని. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా కూడా ప్లెయింట్ని, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ ని, ఆ ట్రయల్లో వచ్చినటువంటి ఆ సాక్ష్యాలని విచారణని మరియు ఆర్గ్యుమెంట్స్ విన్న తర్వాత పార్టీల యొక్క రైట్స్ ని కంక్లూజివ్ గా డిసైడ్ చేయటాన్ని డిగ్రీ అంటారు. జడ్జ్మెంట్ లో రాస్తారు. ఆ రాసినటువంటి దాంట్లో ఏదైతే ఎన్ఫోర్సిబుల్ పార్ట్ ఉంటుందో అది డిగ్రీలోకి వచ్చేస్తుంది మీకు. First judgment will be prepared and it will be pronounced in the court, and subsequently within 15 days or 1 month the decree will be drawn. Adi sir. Thank you, Srinivas sir. Thank you very much for today's session. I request Mr. Tirupati, the organizing secretary of ILPA Sports, to give vote of thanks for today's session. Sir, one question, sir, chinnadi small. Tomorrow. Yes, go ahead. Sir, ఒక చిన్నది చెప్పండి. నాన్ జ్యుడిషియల్ స్టాంప్ మీద మనం కొనుక్కున్నట్లయితే 100 రూపీస్ కి అబోవ్ ఏది ఉన్నా గానీ నాన్ ఇన్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అని ఉంది కండి. సెక్షన్ 54 ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ లో సేల్ ని డిఫైన్ చేస్తారు సార్. ఆ సేల్ ప్రకారంగా చట్ట సమ్మతమైనటువంటిది ఏదైనా ఉంది అంటే మీరు 100 రూపాయలు ఆ పై ప్రాపర్టీని కొన్నప్పుడు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటేనే ఆ ప్రాపర్టీ కొన్నట్టుగా చెల్లుబాటు అవుతుంది, చలామణి అవుతుంది, కోర్టు నమ్ముతుంది, మేము నమ్ముతాం. లేదంటే మరి ఇప్పుడు మనం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది కోర్టులో నమ్మించడానికి, కోర్టుని మీ యొక్క హక్కుని మీరు ప్రాప్తింపజేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు అది ఫైల్ చేస్తే మరి మనకే ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అని. ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది? వై యు ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఎ ప్రాబ్లం? ఇప్పుడు సొల్యూషన్ సార్. నాన్ జ్యుడిషియల్ స్టాంప్ మీదనే కొన్నాం కదా సార్. అవును, ఇంపౌండ్ చేయించండి. అప్పుడు డాక్యుమెంట్, కోర్ట్ ఫీజు ఎంతైతే కట్టాలో. సార్ ఒక మాట, సేల్ లో ఏముండాలి? ఇంటెన్షన్ టు సెల్ ఉండాలి.
ఇద్దరు పార్టీస్ ఉండాలి, కన్సిడరేషన్ ఉండాలి, ఆఫర్ ఉండాలి, యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ వాట్? మీ దగ్గర ఉన్న ఇద్దరు విట్నెసెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ముందు అమ్మకానికి ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది, అమ్మడం జరిగింది, కొనడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పించండి కోర్టులో. ఎందుకంటే భయపడుతున్నారు? Sir, there is a question from chat box. Forgot to tell. Sir. Could you please explain very small first appeal from drafting perspective? Sir, first appeal will always be basing on law and facts, sir. ఫస్ట్ అపీల్లో మనం ఏది రాసినా కూడా లా పాయింట్ చెప్పవలసి ఉంటుందండి, ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఏదైతే ఫ్యాక్ట్స్ మీకు అనుకూలంగా ఉన్నాయో ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ని కనుక మీరు కోర్టు వారి ముందు పెట్టగలిగితే మీకు కావాల్సినటువంటి లా కూడా ఏదైతే ఉందో అక్కడ లోవర్ కోర్టులో జడ్జి గారు కన్సిడర్ చేయని లా ఏదైనా ఉంటే కోర్టు వారి ముందు పెట్టచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎ ప్రాపర్టీ సోల్డ్ బై అ మైనర్ ఈజ్ అన్ఎక్స్క్యూటబుల్, ఈజ్ వాయిడ్ హ్యావ్ ఇన్ ఇష్యూ అండి. మైనర్ చేసినటువంటి ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో, రిజిస్టర్ చేసినటువంటి ప్రాపర్టీ అయినటువంటి ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ రోజుకు అది చట్టసమ్మతం కాదు. అది కింది కోర్టు వారు యాక్సెప్ట్ చేశారనుకోండి, ఇది మైనర్ అయినా ఆ ప్రాపర్టీ చట్టసమ్మతమే, ఆ అగ్రిమెంట్ రోజుగా ఆయన మేజర్ అన్నారు అనుకోండి, సో దట్ విల్ బికమ్ అన్ ఇష్యూ ఆల్సో, దట్ విల్ బికమ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా. అక్కడ మనం ఆ లా పాయింట్ కూడా రేజ్ చేయొచ్చు, ఆ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా రేజ్ చేయొచ్చు. ఆ రోజున ఆయన మైనర్ అయి ఉన్నాడు, ఆ రోజు అగ్రిమెంట్ అని చెప్పేసి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద గ్రౌండ్స్ యూ రేజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అపీల్, సార్. వెరీ స్మాల్ క్వశ్చన్ సార్ అదొకటి. సార్, ఇది మీరు ఇంతకుముందు ప్రిలిమినరీ డిగ్రీ అండ్ ఫైనల్ డిగ్రీ అని చెప్పారు కదా సార్, అందులో సేమ్ ఉంటుందా సార్ ఆర్డర్? అందులో జడ్జిమెంట్ కానీ ప్రిలిమినరీ లో అండ్ ఫైనల్ లో? సార్, ప్రిలిమినరీ డిగ్రీ, ఫైనల్ డిగ్రీ అంటే పార్టీషన్ లో 5 ఉన్నారు సార్. 5 పార్టీషన్ చేశారు. 5కి 1/5 షేర్ వస్తుంది అని చెప్తారు. ప్రిలిమినరీ డిగ్రీ. ఇప్పుడు 5 ప్రాపర్టీస్ లో ఎవరెవరికి ఏ హద్దులతో వచ్చింది అనేది చెప్పేది ఫైనల్ డిగ్రీ. అంటే టైం డ్యూరేషన్ ఉంటుందా సార్ ప్రైమరీకి ఫైనల్ కి? మీరు రెడీగా ఉంటే అది అయిపోయినా ఉంటుంది సార్. ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. కోర్టు అనేది ఒక ప్రాసెస్. మనం డాక్యుమెంటేషన్ వేస్తామంటే కోర్టు ప్రాసెస్ కోర్టు చేస్తుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ తిరుపతి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. శ్రీనివాస్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఈరోజు సెషన్ చాలా బాగా జరిగింది. స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ప్లెయిన్ కాపీ ఎలా ఉంటుంది, సిపిసి అంటే ఏంటి, వాటి గురించి మా ఆస్పిరెంట్స్ కి మాకు చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు, అలాగే చివరిలో మా ఆస్పిరెంట్స్ అడిగిన ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూలంకుషంగా వివరించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ ఆస్పిరెంట్స్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ శాంసన్ సార్. Thank you very much. We will meet you on next Friday. Till then, thank you one and all for listening to me very patiently. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You're all welcome, Andy. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Friday series, we will meet you next week. For English for Triple E, we will meet tomorrow. Yes, sir. Thank you, sir. Okay.